Hi, welcome to It's easy-SoumyaManjunath YouTube channel. So biology part C question paper na solve madana. Part C, biology. 4 alternatives are given for each of the following questions in complete statement. Choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. So 24th question ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು part C biologyಯಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು biology paper. So products formed in the muscle cells by the respiration carried out in the lack of oxygen or lack of oxygen ಅಂತಂದರೆ obviously lactic acid and energy ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ xylem tissue. It helps to create a column of water in xylem tissue is the next. 27th question. A sexually reproducing animal has 39 pair of chromosomes. Then the number of chromosomes in the zygote of these animals. So sexually reproducing animal have 39 pair of chromosome ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಝೈಗೋಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ 39 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 39 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 39 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ 78 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 39 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ. 39 is the correct answer. So next one, 28th question. Figure A and figure B are the heart of higher animals. Which of these heart structures helps for the production of more energy? Why? So figure ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Figure B has 4 chambers. Here we can see only 3 chambers. Here we can see 4 chambers. So 4 chambers means it will 4-chambered heart. It is double circulation. 4 chambers means double circulation. It requires more energy. So option B is the figure B is the correct answer. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4-chambered heart ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ವೈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಪೇರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ DNA ಕಾಪಿಂಗ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ DNA ಕಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೂರು ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ DNA ಎರರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ರಾ ಎ diagram showing the structure of human excretory system. Label urinary bladder. ಸೊ excretory system ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕೂಡ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್: ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, then forest department or forest officers. They protect the forest. Local people also, they depend on forest and they protect the forest. Then industrialists, they also depends on forest. And wildlife enthusiasts, who and all interested in nature, they will also protect the forest. So these 4 are the stakeholders of the forest. Next, list any 4 eco-friendly measures that can be taken to reduce the impact of using fossil fuels on the environment. So fossil fuels means from fossil fuels only we will get electricity and petroleum products and all. So what you can write is using electricity, use in limit, or don't waste electricity, or switch off the light, fans and all when it is not in use. That one you can write, and you can use
public transport so that the petrol and diesel utility will be reduced, and use steps or staircase, and alternative method for using electricity, that is use of solar energy or wind energy, can also be written. Next, draw the diagram showing the structure of neuron and label the parts. Neuron is you are learning from 8th standard itself. It is very much important diagram. As I said, this is the structure of neuron, and you want to label the parts also. Next one, tall pea plants are crossed. Tall pea plants are crossed with the short pea plants shows the result of the F2 generation with the help of show the result of F2 generation with the help of checkerboard ನ ಮೂಲಕ ನೀವು this is Mendelian monohybrid cross ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ monohybrid cross and dihybrid cross both are very much important. This is Mendelian monohybrid cross. So you want to cross tall pea plants or crossed with the short pea plants. They have given parent like this, or crossed with the short pea plant, result in the formation of this one. So next, in F2, this is F1 generation. In F2 generation, again you will cross F1 generation plant, that is T is crossed with the T. So it will be result in tall and last dwarf plant. This is the result of F2 generation. It will be in the ratio 3:1. Next they have asked question, based on this result differentiate between dominant traits and recessive traits. Dominant traits, based on this reason we want to differentiate. Dominant trait means that trait or tallness expressed in F2 generation, F1 generation ಅಲ್ಲಿ tallness ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, this is called dominant. F1 generation tallness is dominant, whereas the trait which is not expressed, or the trait ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ, that is shortness which is not expressed in F1 generation. F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is called recessive trait. That is called recessive trait ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. Next question, what factors could lead to rise of new species ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ they actually asked to write the names, that is natural selection, then genetic drift, gene flow, and another one is geographical isolation. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get marks. Next one, B question, the experience gained by an organism cannot be transferred to the organisms of next generation. Why next generationಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, gained ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, that is called acquired traits. Acquired traits ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it will not genes are not involved, it does not involve genes. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why are food webs formed in an ecosystem? Food web means represent how to live organisms feed to get the energy that sustain their growth and development. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫುಡ್ ವೆಬ್ಸ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫುಡ್ ವೆಬ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೋಸ್ಕರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ವೈ ಏನಕ್ಕೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ವೆರಾಸ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೂನ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ವೈ ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅರ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸು, ಅರ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಅರ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
Okay, next one, how are the position of testes, the function of uterus complementary to each other in human reproduction? ನೀವು position of testes ಮತ್ತು function of uterus ನ ಬರಿಬೋದು. position of testes means it is placed separately in the scrotum ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ it is located outside in the abdominal cavity. ಯಾವುದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಟರಸ್. ದಿಸ್ ಯೂಟರಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ it will prepare to hold embryo. After fertilization it will prepare itself to hold embryo almost it will grow in a suitable environment with the proper body temperature ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಟರಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಅಥವಾ ದಟ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಟರಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಆರ್ cerebellum and medulla of the brain bring control and coordination in our body? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರೈನ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ and auditory and visionary actions are controlled by this cerebrum. Okay, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಸೆರೆಬ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್. ದಟ್ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಲೈಕ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಡೈಜೆಷನ್, all these metabolization process, excretion and all involuntary in action. This is all about a biology paper. I hope you all did well. Thank you for watching.